مسألة بالنسبة للفطرة. الفطرة تجب ليلة العيد مثل هالليلة، ويجب إخراجها غدا قبل صلاة العيد. فطرة is mandatory tonight, and the time you have to pay it is by tomorrow morning before Eid prayer. Before Eid prayer. اللي عندهم أقرباء فقراء بإمكانهم يعطون الفطرة لأقربائهم الفقراء، ما في مشكلة. عندك خي، خال، عم، بس مو أبوك وأمك ولا ابنك وبنتك. هؤلاء ماذا يسمون؟ يسمون واجب النفقة، لازم تعطيهم من أموالك الأصلية مش من الفطرة. ما عدا ذلك إذا عندك قريب فقير أعطيه الفطرة. طبعا بعض فقهاءنا يشترطون وعلى نحو الاحتياط الوجوبي أن يكون مستلم الفطرة يعيش في نفس البلد اللي أنت عايش فيه. أنت عايش هون بديترويت، الفقير لازم يكون هون في ديترويت. إذا ما حصلت الفقير في ديترويت ساعتها فيك تبعثه لوين؟ وين ما بدك، العراق، لبنان، أفغانستان، وين ما عندك في فقراء فيك تبعث، ما في مشكلة. The fitra, as I said, should be paid by tomorrow for those who follow Sayyid Fadlallah, and after tomorrow for those who follow the day of the Eid before the Eid prayer. Now, who is the recipient of your fitra? The recipient of your fitra has to be a needy person. A needy person. Now, some scholars add one more condition, and that is the recipient has to live in the same town you live. Meaning, if you live in Detroit Metro, that person has to live in Detroit Metro. Unless you exhaust all options, you do not find any poor in this area, then you can send it overseas. But you have to check on the poor in this area first before sending it out. طبعا هنا احنا في نادي بنت جبيل راح يكون صناديق باسم IIA Islamic Institute of America نجمع فيها الفطرة. اللي يحب يخلي فيها الفطرة ما في مانع، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نوصلها للأسر الفقيرة المحتاجة. For those who would like to authorize others in sending the fitra and forwarding the fitra, we will be having boxes here tomorrow, Friday and Saturday, and you can put your fitra inside the box and we will take care of that. We will forward the fitra to the poor. Naam? You have it now? Actually, I'm being told there is a box now. So you can, if you want, you can put your fitra as of now. And according to Sayyid Sistani and Sayyid Fadlallah, you can pay your fitra even before the night of Eid. Now. Yes, you can pay online as well. You can pay online. I know there is a PayPal account for those who wish to pay, especially those who live in other states and they have no access to an Islamic center, to Islamic community and needy families. They can pay online as well, and I'm sure there will be information online on how to pay your fitra. كم مقدار الفطرة؟ مقدار الفطرة $10، ما يعادل $10. هي طبعا في الإسلام يعني في الأصل أن تعطي 3 كيلوات إما من التمر أو من الحنطة أو من الرز أو من الزبيب، أو ما يعادل القيمة. فما يعادل القيمة تقريبا $10 عن كل شخص يدفعها معيل الأسرة. إذا أنا رب الأسرة أدفعها عن نفسي وعن كل من أعول، سواء كان واجب النفقة أو لم يكن واجب النفقة. واجب النفقة زوجتي وأولادي واجب النفقة، لازم أدفع عنهم. إذا عندي ابن خي أو ابن خال أو ضيف غريب جاي نازل عندي بالبيت، أنا أيضا يجب أن أدفع عنه الفطرة. The fitra is equivalent to $10 per person, and the head of the household has to pay. So if I have 5 people in my house, in addition to myself, 6 people, I have to pay 60 people. Now, if it happens that I'm hosting a guest, whether for a short period of time, 2-3 days,
or a long period of time, I am hosting my nephew or my niece or a guest or a friend from overseas at my house, I have been taking care of their expenditure, then I have to pay on their behalf as well. أو زوج واحد جاني هذا السؤال، زوج متزوج من امرأة وعندها أطفال، الأطفال مش أولاده، أولاد زوجته، بس هو عم يصرف عليهم، فهذا مين يدفع فطرة الأطفال؟ الزوج. If a man who is married to a wife and his wife has children, so, and the husband spends on her kids, now for the Eid, this man has to pay for their fitra, even though they are not his children, but since he has been paying for their expenses, he must pay for their fitra as well. أما من يستلم الفطرة، فكل إنسان فقير مو قادر على أن يمتلك نفقة السنة بالقوة أو بالفعل، فهو بإمكانه أن يستلم الفطرة. For the recipient of fitra, every Muslim who cannot afford his annual expenditure, let's say my annual expenditure and my family is around $30,000 a year, I just make 10,000. So I'm 20,000 short. In this case, I am eligible for receiving the fitra. طيب. الموضوع الآخر أيها الأعزاء، ذكرت بكرة ما في برنامج بالليل، أما صلاة الجمعة سوف تقام غدا إن شاء الله، لكن سوف نقيمها في المكان اللي نقيمه كل أسبوع. وين؟ في جوي رود في مسجد الزهراء. صلاة الجمعة will be held tomorrow, but not here in Bint Jebail. It will be held as we held it every week at Joy Road Mosque, الزهراء Mosque. For Salat al-Jum'ah, the Friday prayer, it will be held there. However, for Salat al-Eid, tomorrow Friday and Saturday, I repeat, it will be held here at Bint Jebail at 9 a.m. sharp, inshallah. طيب. صلوا على محمد وآل محمد. أعزائي، نعم. Somebody? Huh? If someone was sick and could not fast the whole month, this person has to make it up afterward. There is no kafara. This person must make it up after Ramadan. He or she has 1 year to make it up. Now, if he cannot make it up because the problem he is experiencing is a chronic problem, chronic disease that he cannot fast at all, in this case, he must pay a kafara minimum of $2. Minimum of $2 per day. That would be $60 for the entire month of Ramadan. اللي كان ما قادر على الصيام بسبب المرض يجب أن يقضي بعد رمضان. يجب أن يقضي عنده سنة كاملة يقضي. وإذا لم يتمكن من القضاء بسبب استمرار المرض معه، مثل واحد عنده سكري أو عنده مرض يمنعه حتى من القضاء، عند ذلك يكفر أو يدفع فدية في الواقع وليس كفارة. فدية عن كل يوم طعام مسكين، يعني ما يعادل $2 تقريبا. فعن الشهر كله شو؟ $60. إذا أنت تعرف الفقير تعطيه، والفقير ما لازم يشتري فيه سيجار أو يشتري فيه شيء آخر، لازم يشتري فيه أكل بس. فإذا أنت تعرف الفقير أعطيه، وإذا ما تعرف سلمه لمؤسسة تعرف. هنا مثلا على سبيل المثال مؤسسة زمان تقوم بهذا العمل كل سنة، وبارك الله فيهم، في ديربون. أنا أعرف هذا الشيء وأزكي هذا الشيء. فإذا عندكم فدية إفطار ادفعوا لمؤسسة زمان، هم يتولون الأمر عنكم ويريحوكم. For those who have, they owe iftar, a fidya for the month of Ramadan, and they do not have access to the poor or they don't know the poor, then Zaman International can do that for you. You give them your money and they will take care of that for you. And you will be off the hook. نعم. شوفوا أعزائي، السادة وغير السادة ما في فرق. السيد لازم يدفع فطرة وغير السيد يدفع فطرة. إنما
إنما إذا فقير سيد، إذا كان هناك سيد فقير فلا يجوز له أن يأخذ الفطرة من غير السياد. السيد الفقير إذا اضطر لأخذ الفطرة يجب أن يأخذ فطرة السياد. If someone is a sayyid and poor, cannot take the fitra from any person unless if the payer is a sayyid too. But if I'm not a sayyid, I can take the fitra from sayyid and non-sayyid. So إذا أنا مو سيد فيني أخذ الفطرة من فطرة السادة أو غير السادة.